Hi students, sets, relations and functions, exercise 1.3. Distance of an object falling is a function of time t and can be expressed as s of t equal to minus 16t square. Graph the function and determine if it is 1 1. Okay, one function s of t equal to minus 16t square given t equal to time. T equal to time. Graph the function. We want to draw one graph and determine if it is 1 1. 1 1 function. We want to find 1 1 function. Okay, but given s of t equal to minus 16t square. We want to draw one graph means first find the tabular column. Okay, here time equal to only positive, time equal to only positive, t equal to time equal to only positive, then I will take only positive value 0, substitute t equal to 0 0, 1 substitute minus 16, 2 means 4 into minus 16 minus 64, 3 substitute 9 into minus 16 minus 144. Okay, now this one is the time, this one is yes. Okay, the line is yes, this one is time. I will take 1 2 3 4 minus 1 minus 2. Here 1632. Okay, 16 table, right? 16 table. Okay, then only we can flat the points easily. Okay, 0 comma 0, 0 comma 0, 4 comma 1 comma minus 16, 1 comma minus 16. Okay, next 2 comma minus 64, 2 comma minus 64, and 3 comma minus 3 comma minus 144. Okay, and draw the graph. This one is one parabola. Then draw the graph. S of t equal to minus 16 t square. Okay, use scale and pencil and mark the points 1 centimeter. Mark the points 1 centimeter and draw neatly. Understand? 1 1 function. 1 1 function means already I told s of t1 equal to s of t2. Given s of t, then I will take s of t1 equal to s of t2. S of t1 means minus 16 t1 square. Here minus 16 t2 square. But t1 square equal to t2 square. Okay. T1 square equal to t2 square means square value means we get plus or minus value. Okay. Square value means we get plus or minus value. Then only now t1 equal to root of t2 ஸ்கொயர். ஓகே, எழுதலாம். இந்த ஸ்கொயரை ரிமூவ் பண்ணோம்னா என்ன ஆயிரும், இங்கே ரூட் ஆயிரும். அப்போ t1 ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் t2 ஸ்கொயர், ரூட் அண்டு ஸ்கொயர் கேன்சல், we get plus or minus. Okay, அப்போ t1 equal to plus or minus t2. Now t1 equal to t2 plus term, t1 equal to minus t2. Minus t2 means so time means negative is not possible. அப்போ not possible, t equal to time is only positive. அப்போ this one is not possible. t1 equal to t2. இப்போ s of t1 equal to s of t2 implies t1 equal to t2 means s of t is a 1 1 function. Okay, can find the answer. Okay, next sum. The total cost of airfare on a given route is comprised of the base cost C and fuel surcharge S in rupees. Both C and S are functions of the mileage M. C of M equal to 0.4 M plus 50. S of M equal to 0.03 M. Determine the function for the total cost of a ticket in terms of the mileage and find the airfare for flying 1600 miles. Okay, here C of M means base cost. Okay, total cost of airfare, base cost, and S of M is surcharge, fuel surcharge, and we want to find total cost of a ticket, and also find airfare for 1600 miles, flying 1600 miles. See that one. Given base cost C of M equal to 0.4 M plus 50. Fuel surcharge equal to S of M equal to 0.03 M. Total cost means C of M plus S of M.
Okay, add this value. 0.4 m plus 50 plus 0.03 m. Add this two value. M means mileage. Okay, add this two value. 0.43 m plus 50. Okay, this one is the total cost. So, total cost of a ticket in terms of the mileage equal to 0.43 m plus 50. Next, we want to find T of C, that is a total cost at 1600 miles. 1600 miles, that is 1600. 0.43 m equal to 1600. M equal to 1600. Sorry. Okay, m equal to 1600 plus 50. 0.43 into 1600 means 68800. Here to point after two numbers, then remove the point. 688 plus 50 equal to 738. Airfare for flying 1600 miles equal to rupees 738. Rupees 7. Next sum. A salesperson whose annual earning can be represented by the function a of x equal to 30,000 plus 0.04 x, where x is a rupee value of the merchandise he sells. His son is also in sales and his earning are represented by the function s of x equal to 25,000 plus 0.05 x. Find a plus s of x and determine the total family income if they each sell rupees 1 crore 50 lakhs worth of merchandise. Okay, so is a of x and s of x given. We want to first find a plus s of x and also find total family income if the rupees 1 crore 50 lakhs thousand each sell worth of merchandise. Okay, a of x equal to 30,000 plus 0.04 x, s of x equal to 25,000 plus 0.04 x. A plus s of x equal to a of x plus s of x. Add this two value. Okay, write a of x, s of x. 30,000 plus 25,000 equal to 55,000. 0.04 x plus 0.05 x equal to 0.09 x. Okay, at 1 crore 50 lakhs. A plus s of 1 crore 50 lakhs equal to 55,000 plus 0.09 into 1 crore 50 lakhs. 55,000. Now multiply. Here 9 into 15, 135. 9 into 15, 135. 6 zeros. Okay. Here point after two numbers. Then remove the point. Okay. 50,000 plus 13 lakhs 50,000 equal to 14 lakhs 5,000. But total family income equal to rupees 14 lakhs 5,000. Okay. Next, seventh sum. The function for exchanging American dollar for Singapore dollar on a given day is f of x equal to 1.23x, where x represents the number of American dollar. On the same day, the function for exchanging Singapore dollar to Indian rupee is g of y equal to 50.50y. Y represents the number of Singapore dollar. Write the function which will give exchange rate of American dollar to in terms of Indian rupee. First function f of x equal to American dollar to Singapore dollar. Okay, and second one is exchanging Singapore dollar to Indian rupee. We want to find American dollar to Indian rupee. Okay, given x equal to number of American dollars, y equal to number of Singapore dollars, f of x equal to 1.23x given. F of x means, what's the meaning? American dollar for Singapore dollar on a given day. Okay, x is the American dollar. X is the American dollar, a of d. F of x equal to Singapore dollar, I will take s of d. SD equal to 1.23 American dollar. Singapore dollar equal to 1.23 American dollar. G of y equal to 50.50y. Okay, here y represent
Y represent number of Singapore dollar. Singapore dollar to Indian rupee. அப்போ G of Y equal to Indian rupee. அப்போ Indian rupee equal to 50.50. Y is the Singapore dollar. Okay, I will take this one is equation number 1. This one is equation number 2. Okay, now find S of Singapore dollar. Singapore dollar means here Indian rupee divided by 50.50. Okay, அப்போ Singapore dollar equal to Indian rupee divided by 50.50. I will take equation number 3. Substitute 3 in equation number 1. Substitute 3 in equation number 1. Singapore dollar, here also Singapore dollar, substitute Indian rupee divided by 50.50 equal to 1.23 American dollar. Now cross multiply. Indian rupee equal to 150.50 into 1.23 American dollar. Now remove the point first. Okay, 123 into 505. Point after 0 no value, then only 505. Multiply and see that one. Here point after 2 number 23. Here 0 no value already told. Here only 1 number. Then point after 3 numbers. Put the point. 62.115 American dollar. அப்போ Indian rupee equal to 62.115 American dollar. American dollar equal to X. Indian rupee equal to G of Y. அப்போ G of Y equal to 62.115 X. Okay, we get the answer. 18th sum. The owner of a small restaurant on prepare a particular meal at a cost of rupees 100. Okay, he estimate that the menu price of a meal is X rupees. Then the number of customers who will order that meal at that price in an evening is given by a function d of x equal to 200 minus x. Express his day revenue, total cost and profit on his meal as a function of x. Okay, see that one. This one is a small restaurant can prepare particular meal, cost rupees. So production cost equal to 100. I will take cost price CP. Okay, cost price CP I will take 100 and see that one menu price of a meal is x rupees. Menu price means selling price SP equal to x rupees. Number of customer who will order, the price is given by the function given d of x. I will take this one is the number of customers. Okay, see that one. Cost of production CP equal to rupees 100. Menu price SP equal to rupees x. Number of customer d of x equal to 200 minus x. We want to find day revenue, total cost, profit. Day revenue means daily income. Okay, daily income means, see that one. Day revenue means number of customer into selling price. Okay, number of customer எத்தனை பேர் மெனு ப்ரைஸ் ஆர்டர் கொடுக்குறாங்களோ அது வந்து நமக்கு டெய்லி இன்கம். அப்போ rupees 200 minus x into x. ஓகே, டோட்டல் காஸ்ட் மீன்ஸ் மொத்தமாக அவங்க என்ன காஸ்ட்டுக்கு ரெடி பண்ணாங்க, நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இன்டூ சிபி. அப்போ அவங்க எவ்வளோ காஸ்ட்டு வரும்னு நினச்சிருப்பாங்க. ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமரையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் வி கெட் டோட்டல் காஸ்ட். இது வந்து டெய்லி அவங்களுக்கு கிடைக்கிற இன்கம். இது வந்து டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ வரும்னு எதிர்பார்த்துருப்பாங்க. டோட்டல் கஸ்டமர் எவ்வளோ வர்றாங்களோ ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் எவ்வளவோ அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 200 minus 6 into 100 டோட்டல் காஸ்ட். ப்ராஃபிட் மீன்ஸ் டெய்லி இன்கம் வர்றதையும் டோட்டல் காஸ்ட்டு எவ்வளோ வரும், ப்ரொடக்ஷன் பண்ணது எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு இதையும் ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் வி கெட் ப்ராஃபிட். இப்போ டே ரெவன்யூ மைனஸ் டோட்டல் காஸ்ட். இப்போ டே ரெவன்யூ 200 minus 6 into x minus 200 minus 6 into 100. Okay, total daily day revenue means daily income. Daily income means number of customer into SP, that is a selling price. Total cost means number of customer into CP, production cost. Okay, profit means day revenue minus total cost. வந்த daily income ஐயும் total cost ஐயும் subtract பண்ணோம்னா we get profit. Okay, next sum, 19th sum. The formula for converting
From Fahrenheit to Celsius temperature is y equal to 5x minus 9 minus 160 minus 9. Find the inverse of this function and determine whether the inverse is also a function. One function given, this one is find the inverse of function. Inverse function first find and whether the inverse is also a function. Inverse function கண்டுபிடிக்கணும், இன்வர்ஸும் ஃபங்க்ஷனான்னு சொல்லணும். ஓகே, now y equal to 5x minus divided by 9 minus 160 by 9. Here denominator LCM 9 5x minus 160. Cross multiply 9y equal to 5x minus 160 plus minus 160 go to that side plus 160. அப்போ 9y plus 160 equal to 5x. அப்போ 9y plus 160 divided by 5 equal to x. Already I told x equal to g of y. Okay, இப்போ g of y equal to 9y plus 160 divided by 5. G equal to f inverse. Okay, அப்போ f inverse of y equal to 9y plus 160 divided by 5. Replace y by x. F inverse of x equal to 9x plus 160 by 5. Okay, this one is a inverse function. Inverse function. Next, if you want to find this function is function. Inverse function is also a function சொல்லணும். அதுக்கு நான் 1 function சொல்லிட்டேன்னா என்ன சொல்லலாம்? இட்ஸ் a function சொல்லிடலாம். ஓகே, அப்போ 1 ஃபங்க்ஷனாக நான் என்ன பண்ணணும்? எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய்ன்னு எடுத்துக்க போகிறேன். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்ன்னு கொண்டு வர போகிறேன். ஓகே, அப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய். எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் 9x plus 160 by 5 equal to 9y plus 160 by 5. 5 cancel. 9x plus 160, 9y plus 160, 160 also cancel. 9x equal to 9y, 9 also cancel, x equal to y. இப்போ f inverse of x equal to f inverse of y equal to implies x equal to y. அப்போ f inverse is a 1 function. 1 ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும்? ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும். inverse is also a function. Okay, 20th sum. A simple cipher takes number and codes it using the function f of x equal to 3x minus 4. Find the inverse of this function, determine whether the inverse is also a function, and verify symmetric property about the line y equal to x by drawing the lines. Here also one function given, we want to find the inverse function and also inverse is a function, and next draw the symmetrical property about the line y equal to x. Similarly, same method, 19th sum method, f of x equal to 3x minus 4. Now I will take f of x equal to y. Okay, so y equal to 3x minus 4. Minus 4 go to the side plus 4. Okay, now y plus 4 equal to 3x. Divided by 3, y plus 4 by 3 equal to x. X equal to g of y. But g of y equal to y plus 4 by 3. G equal to f inverse. So f inverse of y equal to y plus 4 by 3. Replace y by x. So f inverse of x equal to x plus 4 by 3. Okay, so one is a inverse function. Next we want to find function. அப்போ function means 1 function. 1 function சொல்லிட்டேன்னா என்ன கிடைக்கும்? function சொல்லிடலாம். Similarly same method. அப்போ f inverse of x equal to f inverse of y. இப்போ x plus 4 by 3 equal to y plus 4 by 3. 3 cancel. x plus 4 equal to y plus 4. 4 also cancel. x equal to y. இப்போ f inverse of x equal to f inverse of y means x equal to y. அப்போ f inverse is a 1 function. அப்போ inverse is also a function. Next we draw the graph. Graph means first we want to find tabular column. Given f of x equal to 3x minus 4. Okay, draw the diagram. Minus 1, 0, 1, 2 I will take. Minus 1 means substitute minus 1. Minus 3, minus 4, minus 7. 0 means minus 4. 1, 3 minus 4, minus 1. 2, 6 minus 4, 2. Okay, next inverse function. Inverse function f inverse of x equal to x plus 4 by 3. Now only we want ரியல் வேல்யூ, ஃப்ராக்ஷன் தேவை கிடையாது. அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம். 0, 1, 2ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் இப்போ இங்கே எனக்கு நம்பர் வர்ற மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ இங்கே -4 போட்டோன்னா என்ன ஆகும்? -4 + 4 0. 0 by 3 0. இப்போ -4 மீன்ஸ் 0.
-1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் -1 + 4 3 3/3 1. அப்போ -1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 3. 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 2 + 4 6 6/3 2. ஓகேயா? ஏதாவது 3 வேல்யூஸ் எடுக்கணும், எனக்கு இங்கே ஃப்ராக்ஷன் வராமல் பார்த்துக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் இங்கே வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, நீங்கள் என்ன வேல்யூனாலும் எடுத்துக்கலாம். நவ் ட்ரா த டயக்ராம் x value x dash y dash. Okay, first flat the points. Which points? -1, 7, 0, -4, 1, -1, 2, 2. இப்போ -1, -7, 0, -4, 1, -1, 2, 2. Okay, now draw one line. லைன் எடுக்கும்போது 1 சென்டிமீட்டராக மார்க் பண்ணி கரெக்டாக எடுத்திங்கன்னா தான் கரெக்டாக டயக்ராம் வரும். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட்டு -4, 0, -1, 1, 2, 2. -4, 0, -1, 1, 2, 2. Okay, draw the two lines. Next here, property about the line y equal to x. Y equal to x means put x equal to 0, y equal to 0. அப்போ 0, 0. Put x equal to 1, y equal to 1. That is 1, 1. Put x equal to -1, y equal to -1. Okay, -1. 3 points. 0, 0, 1, 1, -1, 1. And draw the line. Okay, we want to find symmetrical property. Symmetrical property means a line divided the area into 2 equal parts. Okay, the line divided this area into 2 equal parts. இந்த லைன் வந்து இந்த 2 லைனுக்கும் இடையில இருக்க ஏரியாவை 2 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கும். அப்போ தான் சிமெட்ரி கிடைக்கும். ஓகேயா? நமக்கு அப்படி கிடைச்சதுனால இந்த லைன் f of x equal to 3x minus 4 and its inverse f inverse of x equal to x plus 4/3 is symmetrical about y equal to x. Get the answer. Okay, thank you students.